Dela Sangmala Samditash de Shua, the chapstick. Chilo Nidon Nisasom Dawa gave it du, Resa Dawa Nin, Permit Tixuki Dine Kanje Kishonsu, Chiti Pugi Demdon Kangtu, Mapping Tibet Pugi Sabta, Shepe Joshu Talk, Tudung Demde Unje Shugu Zerim Shamse. Zerim Tangbo Zego Gundro Chiti Galu Nunzi Roma Chota. Mixe Gundre Sri Wange Shawala Namni Pögi Demdon Kangto Pepju Zerim Trupani Zerim Nipa Gundre Zo Bante Chiti Kalu Nunzi Roma Chokne Junor Konsa Kamgyu Chempo Choki Kubar Tongto Rimbucher Jedar Drumpu Tandangse Marme Sheche Nangyu Zerim Trupani and Zerim Sumba Pögi Demdon Kangi Genzi Tenzi Tomten Lane Gundre Zo Chiti Kalu Nunzi Roma Choktas Mixe Gundre Sri Wange Shawala Namni La Tudung Demde Ngusu Korgyo Nangyu Di Trubanis Zerim Shiwa Chiti Pögi Demde Kangi Genzi Tenzi Tomte Lane Tudu Demde Da Dewe Mojo Nangyu Ani Toma de la Pögi Lana Mebi Uti Chino Konsa Jamgi Chumbo Chola Kuja Ngundu Tane Ani Tatari Chiti Pögi Demde Kangi Mixe ki temde pegi sara ki anchi khashore chedu ani unje zegola ani chipri nawe ki kunre so pande chiti kale nozromla choda ani mixe kunre subject ola kya sriwange shawala antene chike nangsita chiti ki thungje na bani ani chiti ki thungba na bani ani shen kunre ta sarke ba yongla tomatila pimitik zu temden ka sap shuje ning thakon ne samti touch le shubada ta ani ta chik khashur ngu temden kan ki korla chik make ba khasi yusigire an tomatila nge temden kan ki ngodu big chishuna samsrwa ani chire bhegi temden kan de ani thoma chikdong gobje la unjen chik chashiti wa chadi du an dije la nidong gi chinda shiwe se sumjula an tanda sula khan yeram de yebe ki dimden khan de phegi lana mebe uti jino gongsa jamge chumbu choki unjen nangche ta thabar longo nishu saksum khorde wa chadi du an tanda ngju khangji gi shung ki tenshi chibe ki ani chigi dimden khan di an tani lo ani chige nidong nishu sangi ki 진짜 니베 체고라 아니 반데시용 뱀버스린 초기 무수 운제 나와 차디기 요슈이 한단단 간주 지대벽이 점된 관기
즉 미기 쪼디 아니 즉 가시고래 야 공대당기 메세르 비유링루 기 시주 냠바딜라 아니 도렌체다 안 디기 가시고래 딜랑은지기 렌답체디 응지 미기 쪼직 심디예 안 텐다 송장 응지기 지게 단다카법기 딤된 간디기 낭퇴 임바네야 nga pheba yin ting ye lu ju yin la cha di yu an te nang den di sim go ye gyum se di ani pheba re re ngore gi su su gi kha shu re chue da ri shung ra an su su gi ngo di de la tawang len che an su su gi kha shu ta ta khang mang mang chi pe thu ai na ding ang gi tan da ka ba gi dem de nang lo la chi ge mina mang bu chi la ng gi chi ka shu chan di thang len shu che 아니 시자 망부지라 고르게 치체 아니 먼저 정리 규제 그런 배바 기 지가 로기 모마디 배바랑 기 시투에기 다와 덴데지기 둑투에기 먼저 따지기 미기디 심데예 아니 신직다 먼저 점리 유로칼 시바이나 다 배기 최대 릭숑 믹스에 단다지기 가시고래 탕가다 아니 군다가나 딤된등에 망부 쉬우직 얘도 열심히 찾아 그래 인바이나 양 페이지 지금 디낭로라 베베기 삼로다 베베기 베라디 뉴니체 페이지 찍다 점링 베바 메베기 다 유미 심바기 지 코란속이 두샤교 덴데지기 아니 넘버 치네는 아주 다 지게 유로칼 망고질라 통도 통신 뭐 차고래 한 단단 아주 값스베 딤덴디 믹스에 가지 차게 쉬어나 아주 베베랑기 베라디 디낭로라 숙충부직 된 뒤에 덴데지기 아주 다 미기디 심제 아니 베기 딤된 칸디 두바샤디예 한 대신 단다 가법기 두둥 딤데 베기 sab라디 인바네 양은지기 베베 베라 기 직하셔거리 sab라 강 툭툭직 디나라다 안지기 루트에기 베진 쉬예 한 디로 인바나 아니 예미 공대당기다 직 미세베링르 사와 망부직다 단다 베드 베신 바차거리 믹스에 단다 사법다 사라기 토네야 직 미세베링르로 한디 당한지 상매기 통세라 직동급 영업주네 전에 당한지 도익함 숨을니 배 최고 숨을 해주라 디기 따직게 간지 텐시에다 템바디 아니 칼리 군주 기타 라다야기 탑시시 덴데지기 수중 연바직 초라 군주 기타 지게 탑시직 치다 치시면 자기 누섬 들어와 배샤 믹스에 기타는 직동급 tuk주 랭알라 배 랑전종 그런서 템베 시내지니 배 도익함 숨을니 간지 유교디 아니 단다다 사규 응안하는 예바체체 배 랑전종 아니 송해 대대시 유난 아니 지카시거래 간수 시주안나니 덴랭가나라 예와체체 한 레친제 따직 배 초가숨래디기 먼저 텐시디 갈리갈리 메어스에 덴데지기야 사법토네 아니 미세페르루지기야 그런저기 빼다 빼심바 차디 한 단단 먼저 값을 파베 dim된디 렌답 직 자기 유효성 들어와 한 대면 단다 지게 다 창매기 지게 삽라간라 타겟토네 시와이나 구글 맵라니 상매기다 다시 마셔고래 디낭로 인바이네야 지금 저기다 총대다 총빌다 아니 총세든서 체가도디 회낭기다 지게 먼저 미변남기 직수수기 기유 인바이네를 수사자디 체가도디 제 항상에 갖고 쓰셔요. 그래서 창마 야게 나는 유체 안 대민 단다 야게 나는 유어서 말에 단위 인바이네 유어 땅체 다단다 먼저 전주 나는 유바이네를 아니 변낭로 실리 야제 미만 인바이네 그런 저기 지게 템퍼 로트업 중 얘기 템퍼주로 띵업 중 얘기 템퍼디 갈리 그런 저기다 미세비 링리 지체 누베기 다 직시 중 연바직 띵데 아니 간주 디 단다 값을 받을 템된디 기지 된제시체 한테 간주다 로망부직 갈리 야체 안데 두바샤디 예수인 한테 니버딜라 땅간주 단다 값기 템된디기 낭세 다직 도르디직 쉬어나 디젤라니 지렁이 샤발라기 예바 쉬기래 한디 도르디직 쉬어나 낭세 예와 실어체예 당부디 드럽 죽딩기 메네 지네니 드럽 죽기 메버도 아니 간주 벽이 쌉달라나 간데 유메 한 텔라다 간주 드럽 죽딩기 메디 심고에 줌제디 칸시와나 점링 용라 아니 쌉다다 겔삼다 아니 지카시 사딕 제디 드럽 죽딩기 메네 아니 달소 차지라 아니 지게 룽바수수기 겐삼 제다 데레직 달소 차디 아니 벽이 쌉다 임바네 드럽 죽딩기 메네 시네 아니 간주 지금 망부 통화에 요교 덴데지 차디기도 한 dinso ting에 페이지 인바네 야 가시고래 이슈기 최병에 이게 나시오나 주스트 덴데 크리스천 미셔너리들도 덴데체 아니 지기야 유거 지게 고르게 징이던데 덴데지 규체 아니 딱 간서 배낭로라 드럽 죽딩기 믹스에 단다
지가시고래 구게기 링텐기 더 계사 사바랑라 직동 두개 이슈 서둘라 아니 그 이슈기 지게 것을 하가 당부디 파일을 통하여 이거 뒤에는 들어주든기 기마도 지를 컨스기 디레직 도샤 차디도 한 대민 단다 sabra shinchik tirapchubgi ki kimala ani kyagar inji ki kyagar la siwa timbu chache ani kyagar ne kuranzu ki chi kashu ta sowa lorwa sabra tola khewa den sowa mangbu chik phe nang tang cherwa ani phe ki nangse den zo ani chik sabra nang kye ani gali gali gochu chadi do ade nang lo la ta chik mina 카시지기 민배와나 낸싱 라다 기션 싱다 아니 서르찬드르 다스 라다 데레 카시지기도 군주마니 트레인 지지로 아니 게 변형을 걸리기리 땅 데레지기 양은주 쳔바 당분당을 데레지기 아니 파르 카시지티샤 예수연이 아니 난세 니워디 직동국제 시네 직동국제 줍게 바르기 아니 벽이 루비 아니 서브토네 컨테스트 이미지로 아니 직동국제 시라 아니 상메 켄세레다 갸가기 마페 양 하스벤 익스피디션 디 아니 페이지 아니 그런저 별 제와 직당 땅 얘기 되게 지금 좀 루규디 한 디디 군주기 여롱장부 주인에 아니 변항로 주디 아니 그런저기 여롱장부기 예연도 예배기 삽자 직 십자직 티도예직 되레지 양 삽장으로 될라 되셔요 아니와들라 아니 직동국제 쪽숨기 진짜 주원에 진 직동국제 주시기 진짜 주바 디 다와 게링라 아니 더 게라체베기 심라 컨벤션 에그리먼트 시그라 디더 데베기 아니 삽자 nga jik ngzu de bilum shi sabra nga di juiche ani phe yana ani jike inji gi wodu yebe gyaga dinzu sumgi thume contest chi meji dine ngzu jike phe sabra nga juiche ani phe tyen shaye an dine jikdong gubje chubge la ani kalne champa tendar la ki ani chamdo ne ani jikka shogore gyami ma piche 참도 큐디 지기한 건저 칠레 치투에 되네 지기한 sabra 건저 기침부지 배 딕섬슈에 수행이 안데네 낭제 숨바디 직동 국경 업주 제기 아니 벽이 sab라디 아니 규도 컨테스트에메 믹스에 건저 전주 나로라 아니 sab제기 고도 컨테스트 페이미지로 안디 토마디 지금 저 비미 딕주기 sab라 당부된 샤바디 직동 국경 업중하고 내 tuk주 리고 파도 아니 전주 비밀라니 탭직 된셔도 디 나로라 아니 벽이 sab라 당부 표화로 시대로직 되니 들어와 디 아니 먼저 대 직 먼저 기 가시거래 규칙 나로라 디샤예스原因안 대민 직동 국경 든주 되게 되고라 아니 먼저 더 시슈와 수바니 믹세던다 장랑 롭상 치링라다 아니 자쉔 롭상 치림라 쿠란중 얘기 아니 지카시고래 다 된다고 전전리 예배 배면 망고직라 간디 쉬제 아니 쿠란중기 텐셰 규제 아니 벽이 삽자 직동 타마 직동 국제 기주 기직라 아니 지리리군네 템베 치제 디 단다 대숭 리군라 예배기 삽자 모마디 응솔이 야제 안데 딕섬 쉬예 안테네 개체외 야 삽자 직디 가시고래 단다다 직동국제 기주 기직라 치리리군기 템베 치와 디 마베 렌체 아니 단다 아주 막수르 마왕 통매라기 아니 단다 상매기 통마딜라 아니 sabra burdu 때문에 sabra 직시기도 디 단다 아니 쿠란기 쇠샤와 차디도 안디 간저 지기야 낭게디 달레라메 벤저도 이사칸 차디도 쉐이 안타네 낭센 시워디 아니 벽이 라사 더 데베기 인 sabra 낭세 시워 차디 안디 나라 통마딜라 간저다 직동 등게 국주 공이라 개미기 더 라사라 도체 그런지기 수요샤에 sab라디 아니 치수 직동게 니십sab게라 우르수기 그런지 법규 체제 딩어서 데라 sab라디 텐샤예 한 데민 sab라직 단다 변소네 야샤바디 공어 가시고래 자삭 징메터링 라기 tatsenjola peje ani kurangi lasalana kande yume ani chigi di tishagyo dele chignazo ya pensoni yani ani ngomadi de bilumshi yesyuyi an digi tandata semba di nanglo ne ani keche chig di chigdong gobya dunjuda nidong nisajik ani namne pargyawe ki ta satellite image ende ngi chig ngonzo ta longabju nanglo la hasadi gyurdo contest yume dele ngonzo kimala chig tenshaye 안 데레진이 당한테 저기 딕솜기 저기 셈바시디 데레지 차디 예수연이 안 데민 단다 다리기 또 저기 두동됨된디 계지 던제스 이제 믹스 시우 차디도 안 데라 임바이나야 뒤즈로 짐바이나야 할람
다와 춥게 하시 고르성 수행이라 아니 데데 뒤윤디 고르고에 경제 딱 당부되니 아니 먼저 딱 낭된 꾀지바 사베토라 개wan 스리왕게 샤발라 아니 아리라 슈기요레 안 대념도 그라 아니 배 로로치모기 기게레 데데 인도고도 직 뒤지 망부직 양 저 타겟톤에 지카시오레 까메 랍더림바 망부지 중수 이바네 양뜻 데레로지 디스디스직 망부로지 고르성 수행이라 아니 데데 진이 간저기 섭tra 망부 나네 아니 직 섭tra 믹스에 단당어서 델라다 유고로 좀 페이지 미 페바 비기디 섭tra 따직 고액 카부 메어체 답디우 로 따나 지기 개친구 지카시오레 레로지 고수에 데레지메나야 미기 도체 양 지기 섭라기 인디 마슈에 데레지기 거기 탑시지 시에 안데 대신 섭tra 페이지로 지기 다왕 유교 로 코피라이트 유교 데레지 거기 섭tra 망부 직담 유에 수행이 안 딘수 섭tra 딘수 안지 따지기 전제 비미기 랑조도 팀바 수에체도 안 안지 따 전제 비미기 따지 가시오레 공어랍들이 망부 된체 안 타마딜라 안지 섭tra 십주 신이직 안지 템베치저로 섭트 십싱이직 단도 데빌럼시요레 안 섭트 디 십싱이 디타 뎀뎀 칸나라 뚱기 유디 아니 간주기 단 남샤 균도 지카쇼레 뎀뎀기 꿰바디 인게 나쇼나 exhibition design 디 계정부 시우시디 간쇼나다 지게 단다 값수밥에 뎀뎀 시와네 디 exhibition design 디간랑 간주 두시 망고시타 요레 안 간주 단다 지게 템베치기 섭트 십싱이 임바네 디나로라이 간주 지게 뎀뎀기 꿰바디간라 두시 망고시 땅체 아니 기믹 조조더니 아니 지게 공예 셰바기 규제 아니 지게 이루기 남샤라 아니 섭데기 지 섭데든서 팀투에지 데레지기 간주 미기 심체 아니 간주기 톡분잉바 마크스 코란라 아니 지게 다와 싱가스니네 다 섭데 십싱이 데레지기 간주 다 템베 총선스 안디 컨테스트 위치 간주 다 디션 치나 약사리라도 인 코란기 춘도 담이나 나서 표주 땅체로 안 데데신 단다 지금 간주기야 익수 임바이네 익수 지 코란기 로가집 수제 데레치네 아니 간주 다 단다 값서 법에 섭데디 지기 두바 차디 유수에 아니 데네 간주 죽든 지에기 디줄레디 임바이네야 양데 다람살라 예메 믹세 딜리네 양 지게 퓨제 덴바 지금 간주 뚠투에 디레지기 간주 미기 심체 아니 디수 상마 수에 딜리라 믹세 단단 간주 가시오레다 지게 프린팅 된서 약보 덴투에 된다랑 간주 딜리라 마 퓨어 차디 유수에 안다 디수 덴데 망고지 고리요레 아니 디수 망고지 고디 간주 단다다 다왕이기 단다 뒤동 잼데 지부지기 믹네 간주 세와 차디메 다디 마음발레 진제 간주기 가시오레 고르게 덴데 나올라에 강망만지 기투에체 아니 고르게 덴데 나온 드라이나 간주 지 롭트로 임바네레 아니 양지기 시작하다 믹세 야가기 양 지금 지금 망소 덴데 나올라 강톱도 지금 되게 미기 심데요 안데 대신 디디 지가시오레 양 탭나라 줄투에기 덴데 지금 저게 양 지금 망방서 탑시나 인수연이로 아니 다 타마딜라 지카시고레 당어서 뒤에 릉부지 거리에 안디 나올라 투지 제슈에 가시시도 당고디 단다 서브젝트라 개wan 스리왕게 샤월라기 아니 지 통만에 지내니 디 개침부 시제 라니 지 뒤에 릉부지 거로에네 지 무트니 대원나한테라 나한테라 니에 페미틱 수템데가 섭시지 닌다번에 도지나 슈에이 안데네 단다 당가 슈가 시송레다 서브젝트 십지 신이 나올로네 서브젝트 주디 뭐마차데요 sabra chudi ngoma di tungyur nangye ani shungungda shungungmai be soba mangbuji chadi an thoma de la sarra tanda burdu tembe sabra di ani ji kashore talelame ki pense da isa khane ani tungyur nangwa che mixe tanda kongo thungji jambelen dola ki hangsan ki chawro ya gonang so de la mixe tujina shuen an dene tanda ngonsu pense ki ji kya sabra shinga ji ngonsu tungyur nangso de la yan tujina shuen an dene desun legu ne ya sabra sumshi chi 딜레 믹스 도지나 슈엔이 안데네 아주 가시오르다 단다 아주 점점 디 페이지 기능이 나라 유디 아니 비위 나라라 유레디 아주 치료를 때지 인반의 수단 낭에 조디 아니 정말 남게라다 아니 아주 레제 가시오르 땡경라기 디 수단 나제 아니 딜레 믹스 도지나 슈엔이 안데네 또 아주 가투이네 즉 두둥 댐댐지 두디 직로다 아니 가시고는 네 가지고 직직발라 직이 딜도 치고이나 안 당은 낭시 레군기
leje lote tinsi lote la da tinsi kande la la mixe gi tujana shuen kuran zu khadi ji ge sheba ta ne ga ga to ro ngan phe ro nga zu nga zu leje moma da jigsun chin ne kuran zu gi chalen na ni tu sha cha di du an ta ma de la chite phe gi demden kan gi leje dan da de ge cha de ye kuran zu gi ji ka shu re 내가 땀도 매웠다 아니 지금 그냥 징어진 지가셔다 신변기 따와 킨 아니 지금 아주 단다 점점디 아니 저รุ่냠도 전에 좀 차디 예수연이 두지나 투제나 댄스 돕된라 아니 제림가와 믹스 군트 스리완게 샤워라네 주시다 데베 숭신난교 아니 숭셰 만왕문에 단다 트리완게 샤워라기 로규 도르두지 년도 쇼초아직 트리완게 샤워라니 치로 직동 국계 국주업계 내숭 아리 댄시 제베 프레스턴 톨롭 기변조 관계 사태 켈레바 식탕스 사시 네듀 코툭탕 촉디 제십 난케 장바 표숨 촉베 로변 체모 탕스 사타 냐자기 탑람고르 켄게 체위 개겐 체모 시간레스 콩니 별라 충신스 갸가르 페유 케냐 속 개갑 망베낭 사캄 릭바 탕 사타 소게 릭베 톡 로마린 롭티 기냠뇽 덴라스 소수된 투여베 주바 죽라 톨롭기 개겐 체모 얀낭도스 콩기 롭니 조체와식 벤저 체링 탕 사캄 릭바 사타 소게 릭베 톡 임바탕스 단대차 게츠리 왕게 락 프리스턴 톨롭도 미망타 게지 레든 쳔페낭 망초스티지 기체 GI 셰페 롭생기 기계 체모 낭미레도스 Tishla sama the nyegi labia the peche sunsasin to the nye inji tone labia yi any tambudela manzu kanun de pebedel la tuche shugi any nibede ngaranzu kasa tenzi tobden la nga logic ngene nga de devichen subject call temdeche call deviche and delia demden chieta ani ke she de kugop tabati nga katin che shugi de pebe chizo na la pebe chigi lobjon chene de pebe chil pa she de kugop de kombudo de induga de kugop tabati nga tu chena shwe ani 심바직 데 pebe subject call ke she de nyok sa wujo ya de nga zo ha khoe de ke chimbudo de nge ke subject tola long mangbo subject gyabjon de 간대에는 little 망부지 심주체 엔딩에 촉도인데 니한테 시기요 봐 엔디 인두가라 띵예 데 크란스 셈바 구양고진 예로치 양 부수도 오고 샤버지네 양 코얀데 야고지 후고 말데 디 개침부시들이 숨에 아니 디 녜게 치단게 가서 subject quality 딩이 인지 톤티고 아마 벽에 직당 서마래 야고지네 나 벽에 지소나 마덴 로십질 하스부도 and it labian to pay to injiton labian duga ko 30 which my choose na yan kan zu gi takdaji hako tumarwa dendeche and it nyeshe sawe jelia yan ji yan tibeta yan samjadinde na any yang ran zu paso she ku kubra gresamdo dendeche the thing injiton lo and it yes yibra na chamaji injiking gresamdo ne and king me abde na and I'll get to that ma de sapupu de ge ka ta 주주랍딩에 파다 칸시에도도 시에 구급치 지 가소라다 나레바 체 아니 디 지기 안딩에 인지톤 로처치라 The map displayed in this exhibitions are a snapshot of Tibetan cartographic history, roughly covering the reign of 5th Dalai Lama to the present day. I decided to start the map exhibition from this period onward because before the 17th century, according to Peter Perdue, the rulers of European and Asian state did not have a clearly delimited conception of boundary of their domain. The idea of demarcated frontier is itself an essentially a modern conception and finds little or no place in an ancient world, according to Lord Curzon, Viceroy of India from 1899 to 1905. He also said, it would be true to say that
demarcation has never taken place in Asiatic countries except under European pressure. According to Michel Foucher, the modern bordered state was invented during the 17th centuries on the frontier between the giant Eurasian empire, that is, Russia and China. They defined their boundaries by treaty in 1689 and 1727. Most of the map of Tibet published in the Western countries in 17th and 18th centuries were based on information obtained either from a Jesuit missionary or from a traveler's account. Jesuit missionaries were in fact crisscrossing Tibet from the early 1600s through the late 1700s. The first Christian church in Tibet was built in 1626 in Saparang, the capital of Guge, a relatively unknown place now, but one that is clearly marked on most of the map published by the Western cartographers in the 17th and 18th centuries. Major map publishing houses and the government map publishers have shown boundary of Tibet differently. This is because the status of Tibet was not clearly defined by the Tibetan government in Lhasa to the emerging colonial power. China, ruled by the Qing dynasty, on the other hand, made every effort to claim Tibet as part of their empire. Early on, they understood the power of map used by the Westerner in defining their territories. With the help of French Jesuit Father Regis, they commissioned the first scientific map of Tibet in 1707 as a part of a mapping all of China and their claimed territories. Initially, the mapping of Tibet was carried out by Manchu officials, but their maps were rejected by Father Regis because of inaccurate information and unreliable cartographic technique used by the official. However, through their map, they discovered the size of Tibet, and they were surprised to find it extant. Several years later, they selected 2 lamas who were trained in scientific cartographic techniques and sent them to Tibet from Xining to Lhasa to the source of Ganga. They were ordered to bring Ganga water with them. The Lama mapping project was started in 1715 and finished in 1717. This important work was secretly sent to France by the French missionaries who were working in China at that time. In 1735, a 4-volume book on China was published in Paris with the accompanying 41 maps of the Chinese provinces, Tartary, Tibet, and Korea. Later, a pirated edition of the maps was published in The Hague, Netherlands, in 1737. The title of that atlas is New Atlas of China, Chinese Tartary, and Tibet. Publication of this atlas played a major role in defining the territorial claim of Chinese empire and formalizing the political boundary of Chinese empire to the European powers. The atlas became the standard source of geographical information on Tibet until 1860s, when the British started mapping Tibet. In 1860s, the British trained Indians who lived in the Himalayan region and could disguise themselves as Tibetans. So they were recruited for surveying mission in Tibet. These Indian surveyors were called Pandits. They were given a training in various surveying techniques, such as reading a sextant, measuring a distance, altitude, etc., and they concealed their thermometers for measuring a boiling water to measure the altitude in a hollow walking stick, and compasses and maps and mapping notes inside a prayer wheel. They carried a rosary with only 100 beads instead of usual 108 to count their pace so that they could measure the distance. They trained to walk at the same pace to measure distance. The first mission was started in 1865
by Nayan Singh, and he was followed by 3 Pandits. They went all over the Tibet and brought back valuable information about the country. Their survey data were later integrated into a Tibet map printed by Western cartographers. One visible change in a map published before and after the integration of the British survey data is the shape of Yamdok Tso. Earlier maps show the Yamdok Tso as a circular lake, but the map compiled later using the British information show the actual shape of the lake. This information could be helpful in dating a map. In 1905, just after the British invasion of Tibet in 1904, Manchu government initiated a series of new programs to push aggressively westward toward the Tibetan territory by reducing a number of monks in a monastery, eliminating the power of local rulers. This led to the uprising and killing of a Manchu Ambang in Batang. The Manchu government sent Tao Erfang, a military commander, to suppress the uprising. He managed to suppress the uprising and gain a control of a large part of eastern Tibet, ruled by the local ruler and Lhasa government. The area remained firmly under Chinese control until the Manchu dynasty was overthrown in 1911. In fact, in 1911, the frontier commissioner Fu Sung-mu proposed the creation of Xijiang province, and in 1939, Xijiang province was created. This new province included most of the traditional Tibetan region of Kham and also Kongpo Jamda, based on the area controlled by Tao Erfang. In 1950, the People's Republic of China split the Xijiang along the Yangtze, which is a Dichu River, into a Xijiang to the east and a separate Chamto territory to the west. Chamto was merged into a Tibet autonomous region in 1965. The rest of the Xijiang was merged into a Sichuan province in 1955. The first attempt by the Tibetan government in Lhasa to define the political boundary of Tibet on a map was during the Tibet conference held at Simla and Delhi in India in 1913 and 14. Tripartite conference with China, Britain, and Tibet. The Tibetan representative Lönche Shara defined the Tibet not only as all the territory ruled by the Lhasa government at that time, but also those inhabited by the ethnic Tibetans living in the traditional Tibetan cultural region called Kham and Amto, who were more or less independent from both the Chinese and the Lhasa government rule. His definition of Tibet was based on the historical claim of Tibetan territory. This is how Tibetan boundary was defined at the conference. Recognition of the boundary of Tibet as follow on the northeast by the stone pillar at Mirukang in Siling, then to the east along the river coming from Marchen Pomra mountain until it comes to its big bend, and then to the southeast to a place called Choden Karpo in Jingtang. To prove his claim, he produced a large number of original archives from Lhasa, translation of the Chinese-Tibetan Treaty of 2280, and he put on the table the origin records of each Tibetan state as far east as Tazedo. He showed that monasteries and tribal Tibetan chiefs have exercised continuing administrative control over the country for many centuries. And they held their land, collect taxes, and receive their subsidies by the virtue of their association with the government of Lhasa. Chinese representative Mr. Erwin Cheng did not agree to the Tibetan claim. He protested that his government would never consent to the production of evidence regarding the country east of Batang because in 1727 AD, a stone pillar was fixed at Bumla about
100 miles west of Batang with an inscription of Chinese character stating that the country to the east was Chinese and the country to the west was Tibetan. Kukano region was taken by the Chinese in 1700 from the great-grandson of Gurshi Khan and had been under Chinese administration headed by the Chinese Ambang, whose headquarters were in Xiningfu. He defined the Tibetan territory as much smaller. He claimed the Kongpo Gyamda, which is roughly 200 miles east of Lhasa, as the border between China and Tibet. His claim was based on what he called historical connection of all places with China and from what he called in international law effective occupation. The final Tibetan Conference Treaty and a map was signed by the British and the Tibetan representative on July 3, 1914, but not by the Chinese. The treaty divides the Tibet into two zones. The outer Tibet would be autonomous territory and could not be converted into Chinese provinces. Inner Tibet would be outside the Lhasa government rule, recognizing Chinese political interests since the 18th century, and would be under some degree of Chinese sovereignty. However, the Lhasa government was given the power to select and appoint the high priests of monasteries and to retain full control of their matter affecting religious institutions. Although the Chinese representative has failed the conference agreement document along with the British and Tibetan, although the Chinese representative had initialed the conference agreement document along with the British and the Tibetan representative, he did not sign the final document because the boundary of Tibet drawn on the agreement map was not acceptable to China. After 1914, a few attempts were made by the Chinese as well as the British to define the boundary of Tibet. Chinese government approached the British in May 1919 to settle the boundary of Tibet by proposing a new inner and outer Tibet boundary. But that proposal was withdrawn soon after due to the Chinese public pressure. Another attempt was made by the British in 1921 when they were given an ultimatum to the Chinese government to negotiate the boundary based on the Chinese 1919 proposal, either in London or in Beijing. But the Chinese government replied to the British saying they were busy preparing for the Pacific Conference, which was also called a Washington Naval Conference. They said they will be glad to take it up as soon as possible after the Pacific Conference. This conference created a multilateral agreement called a Nine-Power Treaty to mark the internationalization of the U.S. open-door policy in China. The treaty promised to respect the sovereignty, the independence, and the territorial and administrative integrity of the state of China. Signatories were United States, United Kingdom, Japan, France, Italy, Belgium, the Netherlands, Portugal, and China. It is likely that Chinese knew the outcome of the treaty would be, and because of this, they were not in a hurry to define the boundary. The British tried again to open the negotiation with China to define the Tibet boundary in the late 1920s, but were not successful. And during 1930s and 40s, both the British and Chinese were busy with the Second World War. After establishing the People's Republic of China in 1949, Chinese government sent a military expedition to so-called liberate the claimed territory of the Manchu Empire. They were not under the PRC rule. This led to the war with the Tibetan army stationed at the border of the Lhasa-controlled territory of Tibet. To resolve the conflict, the Lhasa government and the PRC government signed a treaty called a 17-point agreement. After the 17-point agreement,
the Tibet ruled by the Ganden Phodan government and ethnic Tibetan areas that were outside the Lhasa government rule were divided into different autonomous areas in 1950 and 1965. This led to the confusion over the extent of what people meant when they discussed Tibet. Was Tibet only the area ruled by the Lhasa government, or Tibet Autonomous Region, or it include the Tibet Autonomous Region and all the Tibet Autonomous Prefectures designated by the PRC, or it is defined by the Tibetan government in exile's map. What is meant by Tibet and how to define the boundary of Tibet is an emotional subject. When His Holiness the Dalai Lama escaped to India and established a Tibetan government in exile, Tibetan government was advocating for the independence of Tibet, but no political map to show for the territory for which Tibetans were fighting. To address this shortcoming, research on the map of Tibet was started in the 1960s. One study was conducted by the Security Department, but their maps were not widely circulated. Another was done by the Foreign Office, later renamed Information Office. And the first official map was released in a book titled 10 Years in Exile in 1970, showing the boundary of Tibet, which were similar to those defined by the Charles Bell in his 1928 book. A map, Tibet map with a similar boundary as a Charles Bell's map had been printed in a Tibetan language newspaper called Melon in 1929. This simple map became the standard political map of Tibet for nearly a decade. However, in 1981, a more detailed map of Tibet with a different political boundary based on a few years' research by two CTA staff members was published by the Information Office, and this map later became the standard political map of Tibet, replacing the one published by the same department. This new map gave the Tibetan government in exile a clearly demarcated map that shows the boundary of Tibet separated from China and neighboring country, and the map could be used for future negotiation of territory from China. Tibetan Youth Congress, who adopted the shape of the Tibet map published earlier in 1970s by the Information Office as their logo and flag, seems to have changed to the new map in 1983 because they consider the new map to be a true representation of the territory of Tibet. The map published by the Information Office was not only circulated in the Tibetan community, but also to a Tibet office abroad. This map became the official map of Tibet to the Tibetan community because it was published by the Information Office. The impact it had on the Tibetan community is profound, and they became emotionally tied to the shape of this map. Any Tibet map that showed a different boundary than the one published by the Information Office was considered not an accurate map of Tibet. Now the exiled community cannot imagine a Tibet other than the area included in this new Tibet map. 1987, the Tibetan government in exile officially changed its policy for seeking a total independence for Tibet from China to the five-point peace plan to negotiate the Tibetan conflicts with the Chinese government. The first point of this transformation, first point was to transform the whole of Tibet into a zone of ahimsa. However, Tibet was not cartographically defined. Since there were no definition of what Tibet really meant cartographically, for most Tibetans, it meant the area represented on the map published by the Information Office. 2008, the Tibetan representative who were negotiating with the Chinese official to resolve the Tibetan conflict had submitted the document titled "The Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People" to the Chinese government representative, who had asked for the Tibetan view on the degree or the form of autonomy. In this document, for the first time, they defined the territory of Tibet cartographically.
other than as shown on the Tibet map published by the Information Office in 1981. The exiled Tibetan administration won all the PRC-designated Tibetan Autonomous Area unified under a single administrative unit to protect and promote the Tibetan national culture, spiritual, and ethnic identity. This definition of Tibet excludes a large Tibetan population living in Tsoshar and Xining Prefecture in Qinghai Province. Based on the 2000 Chinese population census, there were 224,116 Tibetan living in those two prefectures. Many more than Tibetan living in exile, based on the 2009 exiled Tibetan population census conducted by the CTA, which is 128,014. The boundary drawn on the map is not permanent. Many countries' boundaries have changed over time. In fact, the sharp boundaries were drawn by the nation state to control, classify, collect taxes, restrict people's movement because the government distrusts the people who move freely from place to place. Boundary divides people and invoke nationalism by classifying the people who live inside and outside. Boundary also sharpens the identity of ethnic group into a more rigid group. In my opinion, as a Tibetan living in exile at this stage of our freedom struggle, we should concentrate less on defining what Tibet is based on the political boundary, because there are different ways to define Tibet. Instead, we should focus more on collecting, creating, standardizing, and understanding cultural and geographical feature names in Tibetan language so that we can own our place. Place and geographical feature names are an important part of our cultural environment. If you look at the map these days, it is difficult to recognize many places located in Tibet because they have a Chinese sounding name. I see a danger of losing the original Tibetan place name over time. As far as I know, no official project has been systematically done to record the original place names in Tibetan language, in Tibet, or in exile administration, except for a brief period in 1980s in Tibet. Changing generation of Tibetans born in exile have less physical connection to the land, and Tibetans living in Tibet have a restriction of linking Tibetan place name to an actual location at a national level. With the Chinese government writing the place name in Chinese and changing them altogether, I think collecting and preserving a place and geographical feature name in Tibetan language will not only help us understand and connect the place to our cultural root, but also if we manage to collect and develop a proper place name database, we could share the database with large commercial or crowdsourced mapping company, research institution, and governments in the world, so that in future, the Tibetan place names are shown properly on a most mapping application in the world. This will not only help preserve our place name, but also ensure that future generation of Tibetans will recognize the place that are part of the Tibetan culture area. This is why I spent so much time trying to get a correct place names for the Tibet map I created. Thank you for listening, and I hope you will find the map display here in the exhibition hall at Lighting and enjoy the exhibition, and thanks for giving me the time to talk. Okay. Kitsiri wange shawalala tujenang ani zerim chukpa kuntre zo pande chiti kalu nonzi drama chokne sungshe katin zekyu. Tongma de la Petrinte Femidixu Chiti Lekunki Pyoki Demden Kanki Tudunki the Pyoki Sakta Gitolaya Tudunki Demden and it's a go unje Tolaya and to Dumbe Shubana Shinki and Della Pebeki Gundu number
아니 대나네 단다 낭실레 공기 공 통지 초다 아니 대가나시 대나네 믹세게 땅가서 군데 프린스턴 럭터 챔버네 아니 sabte 베게 강라야 케바임바 대나시 단다 sabte 베기 톨라야 롭티 난케 아니 코샵 트링 샤발라 텔라 페바 텔라야 아니 간주 치티레 공기 콜레 요네 대나네 단다 공통지 대나시 공통바 남니 아니 대나네 더 믹세기 공통바 남게 상라다 아니 딤딤 칸기 긴지 댄지 톰텔라 즈베기 딤딤 칸기 레제 창메게 삽슈네 안 통마텔라야 창말이야 아니 텔라야 페바텔라 테스텔레스 쳔이 슈이 다 딤딤 단다 투동 딤딤 디기 고코였다 디나시 중림 디나시 낭체 카리여메 디 상만식 단다 딤딤 칸기 긴지 tenzi tomtela ni sabshinge ba sonasu indi de dikalange shumo ba che ta dene tanda dimdin di ki nengata ta di chi yone tanda sabte ki thola ya kene khante yimbati tanda ngaransu kundren so mixe kundre chring shawala ki sonasu indi na ne nenga mangbuchik ngazo ki kongba she ko ya chikta chodu nang ko dendejik michabe ngarangi chawa dendejik chung ani jiklok ta ngazo le ya sawa dendejik le ya ta dendejik chung su shene dende chawa dendejik chung ta yemba yena thanda zishila primitive su ki ngene any memorandum on genuine autonomy for the Tibetan people di ka ji yicha thanda gana mabe shung la ya ni tong gele ya ngazo ki tebe ki yikcha di tanda ngazo di ngazo zanzi yikcha chik chadi ki yore digi nangla ani chike domshi re digi nangla kudin kharitun badi tanda sishila ngazo di kana ne goya ki ne dang chik di chadi ki yore shin di shuen yin ta di chik kyarcho da gyuwa dede machingi pardo tanda di ngazo chik zanzi yikcha chik chadi ki yore shin di shuen yin 다 데네 지용네 단다 타탈랭기 단다 벽에 삽다게 톨이야 두둥 딤딤 디기 레림디 아니 간조 삽테기 리페 둘루 남샤다 튠베게 톤네 아니 삽테기 제자탕 디나시 덴자 당간조 토픽 다 exhibit 주그러봐 디 참마 소모 실레 샤베 톤네 레림디 코티 슈바직 차디기 요레 ente kangla tanda chi yone te ngege chik ni chik shuba yina tangoma thuse tende la ya ani yigi mebe ke thuse tende kabli ya thabu na la ya de be ke me mi ki ani remote ba ta sabta thiba tinzu ne thanda gi phadu la ya sabta gi nyamlen ta pheje tinzu la ya gyo chimbu chik ching yo ba ti nganzu changme gi ta chik jeme go bare and did the nyamdo ta tanda ngoma thusero jin bayina ta tanda ko tanda ko shap tring shabala ma khengire ngoma mi hon thuse den de yin bayina chongda ma gi legu den zo gi chedo mixu kan sabta thidi edi chisu tanganzo diorwa chapsi gi sabta ta yunjong gi sabta ta member re sakyo re den zo gi tholia sabta damin de mang shiwchik den de thön de gi yore and then the gala that dinane tanda kenichia dichik tanda karichadi yores chini shuba yina sabte ki tanda pena gekapchi ki ngo chang ki ngaware dinashi sishung re ani sakyo re membo denzo changma ngazo ki shepe denzo changma sabte ki gyune kyapse dembe ki thone ngoje di sebuchik yungthu yore di yongba mache 다 잠블링 치다 디나신기 개갑 차다베 수수기 다 미탄다 단다 안간주 템템 관긴진기 소나소 디갈라 쿠샵 트링 샤발라기 소나소 개갑 차다베 수수기 루유기 페렘 와 디나신 탄데기 네바 마음바기 카초 디 카왈라직 gyurge yome ta dugu yome denzo gi thola khodo peya ta dinashinki ta choba theya jorwa digi nubati sabter pegi thone
nuba chenpo chikla yo bala nge ngunzi shu yo. Tene tanda shimba kene chik di nge ki tende samlo tang de du kaan la ta nga zo tanda pyo chinang nyi la nebe ki pimi chola ya. Ani tanda sabde rikpe ki yunden di kisi nga zo ki lang to ba yina. Ani digital age di ki naa la ya gisen chenpo yo ba chik nge tende chitong di ki do. Ta tende yunde tanda di ngoy ne tanda tenzi tamdi langi so na so tanda ngaran su zenjo na la pepe je le ya sabde ki gyurim da deba yobe ki thone ani tuze kene cheba kashe chi so na so dina la mina deba yoba sabde suye ki thole zenjo na la shugyo da di ki thole so na so dine kushab tsirin shawala ne so na so ta tanda nge ki ta temba norme ba yana ngabchu ngagu chukchu lo le chik suye na ba rwa desung le gu ne suye na ba tene gichu gichik lo la ya ngaran so ki pimitik su ki sishu wa suba namni ne lopsang tsering la da tena shi jeshong lopsang tsurim la namni ne ane pyo ki ta chik sabta chik suyo na ba tene jingme taring la ki chik su na so tene tan desung le gu ne suyo ba chik su na so ane teta nyamdo nge ki tanda de la ya mindu te yena nge di 개천벌에 삼탱도 페이지 굽죽고 게임 봐요. 근데 지금 나래야 암년 마치 벽이리숑 제경 관계 sabda sawa chi su nang pare di peje chiri choga nang ya ani kewa genta string la re dina shi atelier kolok namni ne mudu chik den na yo re ta di nge ge tanda ngap chu ngagu ne chene tanda di parla ta mangbo chik su na so di changma di ngaran zu chenjo gi nang ya in sabda rikpe gi thola kine chimbu chi be thone soba di ngune ta tanda geji gi chizo nang ya kheba da dina shingyam shi ba mangbo chi gi so gekap gi ta ngowo ngote che gi ani yikcha khe chimbu chigla ngunjin che da che shin ba chi cha di gi yore and then de gala ta tanda nganzo de la ya ani mixe gi ta khene mangbo shiu chi yore ta le nganzo dimde tanda tudung dimde di kodi shu go e da tenzo gi thola ya ngaran zu thapchu chinge gi miri chi yin du gala and get up lu di nenga chimbo yimba ani di sabte gi gyune ani motor da ngunji kanti thukyu yoba tenzo gi thola shedo yoya da kodo phe da tenzo gi kinetic yoba re dina shin gi kene shimba mangbo shiu chi yoba tenzo changmal sik be thone ani phe gi demden khang ta nga zu de ya ani kejen thunjen chene talen de ya kodi shu ba da and then as changa to ani dembe shu ba na shin gi ani ko sha tsring shawala ta tsring thana ko sha tsring shawala ta bu do jim ba yana nga zu chenjo gi na le ya ta di shu ba tengdu gi in satori pa gi thol ya geospatial data ta dinashable habitat the habitants denzo gi nezu denzo gi thol ya mixe gi ani chele ba yimba ta di chikures chini shu ba yana mande ba ke yomare and then de gala and delia nganzo gi regu shu ba na shi and dela pheba da dinashi and delia ya galop sapshin ge ba na so and mi te gan na shin ta da ngi gi kono theme ba yana dj ne sabjon de khoti jik nganzo gi phangrim den de disha yo sare and di thol ya thujo ta ya nyamshu na ya ani de del sabti na ya gi ani de ni gen sheba di changmal ya ning tha ba ne thuchena shini shugo ya ani dela ya ta tanda mixe gi ani dela dimde khangi genji re ani tanda ngi ngwe shu da shu simba ya ani tanda tumba namge sa la lok den gi wala ani tanda dimde khangi genji da leje chasang gi dela huta ba da na so ani dela ya thuji chena ani sangmal thuchena gadin che 공호 가는 초라 투제나 아니 제림 타마 치디 뎀드 레체 텐시 도마라네 투제 제숭셰나규 다시래 다른 관계 벽이 뎀드 칸도 매핑 티벳 벽이 사다 셰베제시토 투톤 뎀드 ki unje zegor kunte zo pende chite kalu nonju domachone tudung demde unje nawata ani sathe rikba de ani khaje khene chembu yimbe kola kalu sungshe lamde nawla ni ngi thakban ne thuji ches shwe
아니 다나시 다른 게 믹스 군주 치리왕게 샤워라네 아니 도스 아리네 페체 아니 다른 게 제고 될라 냠시 나와타 아니 두둥 잼들 누수 거겨 나와 아니 다나시 인게 톨라 두둥 잼들게 쳔바시 걸라 도스 대시 삽신게 왔나올라 아니 인타반데 투지 체스쉐이 아니 대쇼랑에 고갑 딜렌지 디지 슈샤나 삼쇼 하다 치리왕게 샤월라니 타다 제고데 줍체니 닝고 잡네 치네 체추바도 도스 니마 시링 도스 삽티 나가게 니 셰셰 상부나 쳔니 데 예치디 뎀데 쳔바이 찹슈네 라야 도스 투지 체스슈이라 안다네시 탄다 치디 퉁제 까마 추이라레 낭시 퉁제 반데 툰둘라 아니 치디 퉁바 텐지 렉실라다 남게 차올라 아니 개원다 스링라 아니 다나시 사교 반남바다 아니 슝데 마임베 촉박하기 구잡 아니 시쇼 레제 망부시 페샤 안디 창말라니 드링기 제고데 케쳔부지스투스 냠슈나와데라 페와데라 아니게 tuji ches shei ani zerim tiga drup simbai ade ngazu thanda chilo la seja da shedo khoti shi changwa nyew naruna